Mwĩrĩ ritwa kurehire tabarĩra igeme-inĩ na ũhoro wĩgiĩ tombo na hakiri. He ũndũ Dr. Wanyoike athomithirie atĩ tombo nĩ tangible, no ũhote kũũnyita na nĩkĩo manyitaga rĩmwe makaũthĩnja, but hakiri ndũngĩnyita no nĩ ciragũteithia their senses kũruta wĩra. Na koguo rĩ twambĩrĩrie topic ĩno ũgĩkorwo na ciũria nyingĩ mũno na ũgĩkorwo na interest nyingĩ mũno, na nĩkĩo tũreka part 2 ya ũhoro wĩgiĩ functions cia parts of the brain kana cia wĩra ũrĩa ũkoragwo ũkĩrutwo nĩ tombo. Na ũguo nĩguo tũrenda gwĩka hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Daktari Ngeithĩka mũno. Wanjirie ũkoretwo neurosurgeon for how many years now in a row? It's over 20 years now. Over 20 years. Gũthoma how many years as a neurosurgeon? Gũthoma nĩ hĩndĩ itũ rĩ twamba gwĩka general surgery and then you do neurosurgery. It used to take us almost 21. Now the total, the ones we are training, it's a shorter period. So to come out to get takes about 7 years. So we are talking about 6 years, eh? Shiabere? 6 years, Shiabere, na ratio 7. That is 13? That is 13. Now we got to already registered, you know, we work for 2 years, eh? No, that is 15. 15. Nere warĩkia degree ya mbere ya 6 years nĩgetha ũthiĩ ũgeke neurosurgery rĩ andũ aingĩ nĩ marutaga wĩra between 2 and 3 years. So assuming nĩ ũkĩrutĩte mĩaka ta 3 ũguo rĩ ongerere harĩ icio no 18 15 nĩcioka 18 gĩtiguo nĩcioka 18 so tuma na 15 so tũrongerera ĩno ĩngĩ 3 in case nĩ ũrutĩte wĩra, so it's coming to 18 years. So kuma mũndũ aingĩre medical school kinya rĩu atuĩke neurosurgeon registered, that is 18 years. No rĩu itũ yarĩ mĩingaingĩ twambaga gwĩka hĩndĩ ĩyo general surgery twamĩkaga mĩaka 4. Right? Ũgacoka rĩu ũgakĩruta wĩ ta mwaka ũmwe kana ũgathiĩ direct ũgathoma rĩngĩ mĩaka 4 ya neurosurgery. Rĩu ũkona yarĩ slightly more yoka kĩndũ 21. We 21 years ũrĩa cukuru ndũĩ no twakĩrutaga wĩra hĩndĩ ona korwo nona nĩ ta mĩaka 2 then rĩu ũgacoka you've been in operation for 20 years yourself. So we're talking about 41 years of being a neurosurgeon. No, of being a doctor. Of being a doctor. Ndarĩkirie ndagĩtarĩ 1990. 90 nĩguo ndatuĩkire ndagĩtarĩ. Good. Ndagĩtarĩ nĩ wega icio reke tũtigire hau nĩ tũrĩaria hĩndĩ ĩngĩ wati nĩ hĩndĩ andũ amwe mongaga 1990 na angĩ nĩ hĩndĩ magucagia mami njuĩrĩ na nguo ndagathiĩ kũnene. So 41 years as a neurosurgeon, how many years? Let's say over 20 years. Over 20 years. From 204. 204 to date. Well, hey, then now 41 years of well, congratulations. Na rĩu ũgakorwo wĩna BSR yaku. Thank you. So daktari ono nĩ part 2 ya ũhoro wĩgiĩ functions of the brain na mahĩra marĩa makoragwo makĩrutwo nĩ tombo. Dr. Nyoiki nĩ atũthomithĩtie gĩcunjĩ kĩa mbere gĩkĩ nĩ gĩa kerĩ na nĩkĩo tũrenda gũthiĩ na mbere nakĩo. Rĩu ndagĩtarĩ witũ ndiĩ tũkwambia tondũ mathĩna ma brain nĩ maingĩ na mobility visual ni kĩndũ gĩothe ũratuire tũrutaga part ya mbere na ũrĩa tũreka nginya thaa ici nĩ brain ra control. Ngũria ndagĩtarĩ, what is hippocampus area? The hippocampus ni part ya hakiri, part of the brain. Thĩinĩ wa hakiri ĩcontrolaga ni concerned na the motor function na control ya maũndũ marĩa tũreka. You can't see it from the outset. You know to mean faida to gruta hakiri to goni hale area, but it is part of the brain that is concerned na the proper functioning of how ya uleatura control our motor function. Now, sometimes that part is also concerned with a lot of things.
kĩndũ twĩtaga scissors. Koguo nĩ important part control the sort functions of ya hakiri. Yes. Okay, ni part ĩrĩkũ ya brain control speech control haha parietal region there is a where in the parietal region there is a speech area nĩ cikoragwo na namba rĩu namba icio tũtikwenda kwĩra mũthikĩrĩria tondũ it will not make sense but ĩtagwo nĩ haha thĩinĩ wa the parietal region. Ĩno tugire ĩno nĩ temporal lobe na ĩno nĩ parietal lobe. He line haha ũguo, you see this line mũico line ĩno hau thĩinĩ rĩ haha ũguo nĩho harĩ na speech area. Nĩ harĩ speech cortex. Ĩkoragwo the left or the right side of the brain? The speech area is on the left side. On the left side of the brain, yes. Okay. Yes. So rĩu ĩgĩtuĩka affected, it affects the speech. Ũngĩkorwo in a stroke, that is, it affects one of the major blood vessels of the brain on the left side, may co-affect the speech. Okay? Now, no affect speech in terms of hatina speech and in terms of the motor coordination. So, nĩgũkorwo nĩũramenya ũrĩa ũrenda kuga, but the wording ndĩroima. Naigua rĩu? Koguo speech nĩĩkoragwo na a sensory part and a motor part. Sensory part is the thinking part. The motor part is the expressive part. Yes. Okay. Kogoru hippocampus area also deals with expressions. Yes. So when you look at now how they know, there is a complex, the hippocampus, a complex area, a coordinate maud machio. Yes. Good. Higher. Tukiuma hau ugo dagitari. What about body movements? For example, you koraga modo agudiro spine. Agudo spine, then maybe the abnormal body movements, nerves and all should get affected. The spine is different. The spine is non-agagari. Nikorago na propeller shaft. The propeller shaft nikorago idhirukio kumahale ijinini. So propeller shaft yati nekali. Maguru matiko tawikati. Madura. No simplest example. Yeah. Luku gotu the brain never control whatever sensory and motor. No agikoro in the spinal cord, no agena spinal injury. No atinia waya iria cia thitima cirahe mwaki kũrĩa ke magũrũ. Nĩ ta ũrĩa wonaga ta rĩu hewa yumaga Kindaruma ĩngĩgũrwo nĩ mũtĩ na harĩa Mũrang'a Nairobi nĩ gwatuĩka ke nĩ kwagĩa na blackout. It's the same thing. Koguo no hakiri ĩrakwĩra atĩrĩrĩ in the andũ mena spinal injury nĩ tũgĩaga na kĩndũ twĩtaga phantom limb. Phantom nĩ kuga atĩrĩrĩ hakiri ĩrakwĩra ũthũe kĩara kĩrĩa kĩnene. Aigua kana ĩgakwĩra kĩara kĩu nĩ kĩramove. But there is no hatirĩ na kĩ. Ta andũ arĩa makoragwo marĩngĩtwo kũgũrũ for example. Exactly. Aigua rĩngĩ gĩtirĩ ho. Ũgakora ona arĩngĩtwo kũgũrũ no arageria nĩ aramenya tondũ the spinal cord is intact. But when the spinal cord is injured, yatuĩka injured, sensation ĩyo ndĩrĩ ho. Brain ni control sensation. Yes. How? Because it is the engine. Igikuhutia kĩara kĩrĩa. It is the brain ĩra interpret atĩ nĩ kĩara gĩaku gĩeka kĩahutio. So angĩkorwo ndahutia na cindano brain ĩgakwĩra atĩrĩrĩ kĩara kĩu gĩaku nĩ gĩathecwo kĩeherie hau ũgakĩ withdraw. So hena feedback
ndahutia haria na hagĩa na sensation ya tumo kĩongo kĩongo gĩka coordinate gakwĩra is that your sensation ĩrĩ nĩ njega kana ti njega na nĩkĩo onaga rĩngĩ like even in relationships nĩ ũkũnyitwo guoko nĩ mũndũ ũigueku nĩguo nĩ wega nĩ mwendwa na nĩ harĩ wahota kũnyitwo eherie guoko kuu na hinya mũno tondũ you are not familiar ukaigua that sensation is not welcome so sensation ĩtarĩ njega we withdraw so the motor function is fired up and then you withdraw. If the sensation is good, you even want more to respond or you want more. Yes. Koguo nikio hitari gukora maybe mwendwa mweru na mwendwa mumenyeranite it's easier guikara na mwendwa mumenyeranite gukira mwendwa mweru. Let me not kediga comment you. Jitekiria diga comment you. That's okay. No jugi atiriri. Kuringana na undu uria sensation iyo uria hana ri no miende na no rege kumienda na hakiri cira interpret agikundura mienda you withdraw agikundura mienda you stay tare we okay go example ya massage kana physiotherapy yes kana nurses kana saluni mudorora guthondeka saluni mudorora kujja kinyuthi ona mudorora gwikarenda mwana he mundu gwikara na mwana ucio murege na he na mundu ona kana nginya mundu ngikuthambia saluni uigue ai mundu ucio ndakahutie mutwe ringi kana he mundu ucio ngiku massage kana physiotherapy uigue ucio ni ani massage ngaigwega but he ungi mwiri waku karega riu hari ndo nyingi cirathii hau there is that the touch sensation irathii hakiri ika interpret that as a good sensation ega tumo kule mwena ucio wa hippocampus and you start appreciating the emotional aspect of the touch maybe and then so your body either relaxes or appreciates that touch or can I reject can I react regno kuhutu hado kaigwa ru and then the body react react at that hard how painful it doesn't like that touch so coordination ya the various functions ya mwiriri yumake mutwe yumaga mutwe okay ikuhota ku interpret maundu let's say taru kuri andu wonaga mundu cio ni ekwire kiondu ni ekwira ha ni ngukira ha ni ngwaria hadi gucokio to muhaka dide kwa boss office to muhaka you know that interpretation like tumetaga the soft skills or the unspoken language and to muhaka mundu arie but mundu cio atauke okay good gutauka environment area today ne shapeaga what we do together you are the one in charge kana you are an assistant to someone who is in charge kuringana na relationship ya nyure inywerere no kauru gagithi uru and you decide to correct it or you decided to let it go no ukorwo wina initiative ya kuimprove wira thina wa kurora ruta no angikorwo the environment is always suppressing you will not be able to express or you will have second na doubts cia gwikatia to express yourself angikorwo let's say you are hungry for example na nurero kana you are tired because that's and you have been to nurito atire ne kinya urekie gwika horo uyu muthi so ureka nigetha ureke but
your mind is not there. Okay. Yeah. But kuguo how we relate maundu maria twikaga, how we do them, there is the both your knowledge combined with the na wisdom. If I do this, so and so might benefit others. So agikoro, where you sit in an office, you don't have a good chair, for example. So by the end of the day, you have backache. So, and you're supposed to work morning to evening. Asha. So, nanikyo that the nexus, combination, hakiri siaku, the environment, and the environment, the area you work in, is very important. For good production or for productivity yake ya delivery na ya mundu. Good. Gicunjĩ gĩa kerĩ tucoke rĩu ndugathi hanene na ngĩkorwo na kĩũria gĩa functions of the brain part 2 ĩtĩkĩra kũria na wĩ karibu na kĩũria gĩaku. Cascade Institute of Hospitality. Thukuru wena guarantee atawarikia nyokuona mawira Kenya kanaja wa Kenya. Cascade Institute of Hospitality netonyitanire na honge cia kimabũrũri ta Kuzon Corporation, Evolving Dubai, Placement International, Exchange USA, hamwe na mikawa ya 5-star standard. Abia rugendo omothi na kothi sito ta Hospitality Management, Culinary Arts, Pastry and Baking, Tourism and Travel, Barista Skills, Bartending and Mixology. Intake nirathie nabere. Tuholere thimu oreu 0791 777 Cascade Institute of Hospitality, your gateway to global hospitality opportunities. Uge waku. Oyo ne uge waku. Uge waku. O muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tugatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria, ũrĩmi, iria twatua macani maingĩ tukerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa, ũteti, mwathanĩre wa kaunti, naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka. Mbeũ njĩthĩ makeitũrũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata. Nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya horo ũrĩmi uge waku nĩguo uge witũ. Amu otagĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiuma naguo. Nĩtũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu. Inoro TV titagũkũ kumagwo. Imeshika yatuĩkire mwana mũnini nĩegũka na ningĩ bata wake gũkorwo gũkũ ona ndirona nĩ ũrĩkũ. We no gũkorwo wĩna ũndũ ũramenya ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ kũmenya. Gicunjĩ gĩa kerĩ gĩkĩnatwo na Dr. Peter Wanyoike neurosurgeon na gicunjĩ-inĩ gĩkĩ gĩa kerĩ kana part 2 also ya part 2 ya ũhoro wĩgĩmaine na brains na kana functions kana mawĩra marĩa marutagwo nĩ brains. Aratũthomithia nginya maũndũ makĩria ma ciũria iria tũramũria na maũndũ marĩa twĩkaga oro mũthenya. Dr. Wanyoike, ngũria nĩkĩ gĩa kũgucĩrĩria gwĩka neurosurgeon? O mũndũ ũgĩkũra rĩ kana mwana wothe agĩkũra rĩ nĩ agĩaga na igucĩrĩria rĩa mũthemba mũna.
nĩ njũĩ ndĩ mũnini ona ndiũĩ metagwo neurosurgeon ngenda gũtuĩka ndagĩtarĩ wa gũthondeka mũtwe no ndiũĩ magĩtagwo neurosurgeon na gũkĩrĩ maũndũ magĩcipĩte maũndũ macio kinya harĩa ndĩ rĩu koguo na no njuge atĩ nĩ ũhoro ũkoretwo ho kuma tene kuma ona ndĩ cukuru tondũ nĩ ona ndaraga gwĩka indo ta history na CRE ndikae gũtuĩka atĩ no ndagwĩka sciences rĩu maũndũ ta macio nĩ macapaga mũndũ and then experiences o ũrĩa ũrakũra okay ta rĩu nĩ ndirikanaga niĩ nĩ niĩ first born. Welcome to the world, fellow firstborn. Thank you. Welcome to the club. Yeah. So, he maũndũ maingĩ ũkona atĩrĩrĩ. Yeah. Nĩguo na mwana agĩciragia maũndũ maraihu mũno karĩ mũnini brain development after 2 years you have the capacity to dream. Na ũrĩa ũrenda gwĩka angĩkorwo environment nĩ ĩragwĩtĩkĩria na wewe you have the will to pursue what you want, you get there. Ica ikuhĩ nĩ tũkoretwo na topic cigĩmaine na milestones cia ciana na aciari makoria ciũria mwana wakwa nĩ acereirwo kwaria, mwana wakwa nĩ acereirwo gũthiĩ, mwana wakwa nĩ acereirwo gũkuruma, mwana wakwa nĩ acereirwo maũndũ. Brain nĩ affectaga milestones. Nĩ affectaga na rĩu brain development nĩ affectagwo in several ways. Ta rĩu hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ekuoha mũndũ kũgĩa na nda the diet is very important. Angĩkorwo ndũrĩ na folic acid nĩ ĩtũmaga ugĩe na good development of the brain na spinal cord the neural tube na nĩkĩo onaga rĩngĩ ũtarĩ na enough of that nĩ onaga ciana ciĩna spina bifida kana agakorwo na spina bifida na hydrocephalus kana makagĩa mathĩna maigana ona ma brain development. 2 gũkinya hĩndĩ ya kũgĩa mwana rĩ kana if the mother is angĩkorwo nĩ mũrwaru hĩndĩ ĩrĩa arĩ pregnant no mĩrimũ no affect normal brain development. Hĩndĩ ĩrĩa agĩa mwana angĩkorwo nĩ harĩ na delay ya ĩtagwo second stage between the time the labor starts and the time the baby comes out, angĩkorwo mwana ũcio na fetal distress, the baby does not get enough oxygen in the brain for some reason, akagĩa na brain injury. Na brain injury ĩyo nĩ gũtũma rĩngĩ mwana hĩndĩ ĩrĩa oima ũkona ndanarĩra wega has to be resuscitated. Nayo nĩ affectaga ũkona the brain ĩkagĩa na hypoxic injury. Now that hypoxic injury nĩ kũgĩa na various ndũkuona rĩngĩ ũkambĩrĩria kuona mwana akinyia 2 years kana 1 year ũkona mwana ũyũ ndaraikara ta iria ingĩ ta ciana iria ingĩ, the speech is delayed, you see things like that. Na rĩngĩ nĩ ũkuona rĩngĩ kũrĩ ciana ciaga na seizures like the temporal lobe seizures because of that hypoxic injury, especially at that part around the hippocampus and the temporal lobes. And then taru ciana cingĩgĩa jaundice. Jaundice mea nini? Twana tũceragwo na jaundice. Jaundice ĩyo ĩthiĩ thĩinĩ wa mũtwe rĩ nĩ affectaga the mental development of that child. Haya. So nĩkĩo onaga the pediatricians and the neonatologists nĩmendaga kuona ciana during that time. Na angĩkorwo jaundice ĩgĩkorwo nĩ very deep nĩonaga mwana nĩ aikagio incubator, but the right one magagĩrwo thiũ ũmwe tithie riũa. But also the
the he kindu twitaga cerebral palsy. Cerebral palsy ni kria the injuries showing at that stage. During that, the period between birth, that brain injury, you can have that cerebral palsy. Na nionaga ni affectaga ciana icio exactly. Na no go to hutia stroke no go gwendete to huti ciana cia cerebral palsy. Tondu tari no ona kana ke wheelchair kana gakati hota guthi gatira hota gwika maundu. So is it controlled mostly in the brain? Yes. Kana ni spine? It is from the brain, because the brain is the one which was affected during that period, either because of some illness or because of hypoxic injury. Right? There are other children who are normal, who are autistic. Again, it's that the speech area, the development of the speech area, and interrelated perception, and the emotional expression is affected. So, but again, so it is also controlled from the brain. And then, of course, even as the child develops, if the infection meningitis, for example, and it could affect normal brain development. Hydrocephalus, it will affect normal brain development. And if madina macio kid detector are enough, address only, you give that child a chance for normal brain development. Down syndrome, not to meet Down syndrome is genetic. It's a genetic accident, so to speak, on the chromosome. So that's the one that results in the Down syndrome. It is difficult sometimes to know who, but history the history if so and so had a child with a Down syndrome, if in this village, for example, has children with a Down syndrome, and so I'm not saying it's the environment, but you don't know sometimes who relates with who. So, but breaking off genetic dilution, dilution. Agikoro hihi ni and both of us have the genes for Downs. Definitely we get a child with Down syndrome. But if I get married, no igiki ya modo utaina that problem, we have a chance maybe of getting some normal children and others, maybe depending on how many we get. It's a 25% chance. So that genetic counseling and dilution and advice, ukero agikoro kwa nyundo kule mwimu ule dukana hike ku dukana sharia mudhuri kana mutumia na nikuigwa galege tari andu mathi na go dauri kurashia ukaigwa jo nyuria na kwa nyuniko kwao ugikuigwa kwira ati ndukae kuhika kuu
andå gaä gå tinda å kä å ria ciå nyingä wä cirie kaå kangä. Okay, wow. So ngå ndagätarä kå rä andå tuonaga he mbica ndanona handå kona kana gaciarä na very brain nini må no na kongo gakorwo ge kanini må no angä tå gå tå raria å horo igä hydrocephalus na nä å njä rire nä shunt mekiragwo. So brain development na function cia brain kana wira wa brain also ni wituraga kuma mwanenda na ni brain controlaga gukura kwa mwana kuma mahindi ni agire ngoro ni agire ki because also juma mukiuga ni ngoro ikuraga ya mbere brain ikuraga ri na ni wega kiuria kiu ni kiega tondu ni kuri ciara tuga mena microcephaly the head ikoragwo ĩ nini, the skull ikanyiha tondu the sutures nĩ ciranyitana cinyitanĩte mbere rĩngĩ ona mbere ya mwana aciarwo cikagirĩrĩria the normal brain development nĩ ũndũ wa pressure. Rĩu tũngĩona mwana ta ũcio aciarwo rĩ nĩ tũthiaga tũkahingũra those the fused parts na kuhingura guku ndagĩtarĩ mũrahũthĩra macini ĩrĩkũ nĩ tũrĩthiĩte nawe? Well, harĩ twana rĩ it is you can use a drill no harĩ twana most of the bones are itikoragwo ciĩ nyũmũ mũno so we open all those sutures because the sutures the suture lines because they are fused nĩgetha ĩkarau the brain to expand that way ũkahe mwana ũcio chance ya a normal brain development. No angĩkorwo rĩngĩ aciari matiũĩ rĩu kana kau we ũkũra karĩ retarded because hakiri citinakũra hakiri citinakũra wega tondũ hatiuma na space. Okay. Thĩinĩ wa skull ĩyo. Yes. All right. Good. Koguo rĩu na brain ndakũria ĩkũraga rĩ ĩkũraga rĩ thĩinĩ wa nda? No, the brain from the time of conception, from the 28 days. The 28th day, henye mututaga neurotube. The neurotube. Okay? That development starts from about day 4 to the 28 days. And the kiutuga atiriri after conception. After conception, the brain, by the 28th day of conception, your neurotube development, nikoragwo formate such that nirakota kumenya atiriri how spinal cord could develop atia. So the first 3 months of conception are very important because the brain and the spinal cord will not develop normally. Okay. And that is why folic acid, na mundu athie nitwira atumia mathomithagio horo wa preconception folate deficiency. Ati if agikoro, let's say you don't eat healthy food, we recommend high doses of folic acid before pregnancy. The government nikoleto matairio nyingire unga salt they no kuna shina folic acid folinated. They have folic acid. So there is a policy that all cereals should have folic acid additive. Okay. Negada tutikagena thina ucio for the wider population. Yes. Good. Gicunjĩ gĩa gatatũ no igwo horo igi brain nĩ mũingĩ biũ nĩ note ciakwa ciĩ hakuhĩ kũihũra mabuku maya nyitĩte kana scripts cinjĩ nacio thĩinĩ wa studio. So tũgĩcoka thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa gatatũ tũthiĩ na mbere. Niĩ ndĩrakũũrĩria kĩũria hakwa na harĩa njũĩ ũngĩenda kũmenya na harĩa ũngĩenda gũtaũka na haraihu to niĩ ndĩũrĩria actually we nĩwe njũragĩria. Barocoro nawe no igue kĩũria igue wambo kĩu nĩ ngwendaga kũmenya ta mũrie gĩkĩ ta njũrĩria gĩkĩ kana na ndĩreuria gĩkĩ thĩinĩ wakwa na tarĩngĩ nĩ ũraigua ndirĩ ndĩrakũũrĩria itikira uke 22488 gwiraga tũgũthoma hamwe nawe na kĩũria gĩakwa na kĩũria gĩaku ciothe nĩ cihũthĩkaga gũkorwo gĩcigĩtũthomithia ndũgathiĩ kũnene nĩ tũracokereria.
etikia kana oke wone twina project njeru chwa goko githioko mugondo no wa 50 by 100 na turakwenderia bei ya 1,100 ria 50 cash ona njega Proti ici turaheana mwaka umwe kuriha na deposit no ciringi 50,000 bwana ndoga wira witu muneto igwe ni gugwethera migurire ina mabataro maria binadamu akoragwo akienda arimu neighbor thitima mai cukuru o hamwe na makanitha Madam Jane kurehwo kuona mugunda ni o muthenya na ni free eweke mwana loti cito cikoragwo na ready title deed wagura mugunda atugakunegereria title deed eni Thimu nĩ 0798 555 444 kana 0724 999955. Mungu, asante kwa siku hii ya leo. Asante kwa kuniamsha asubuhi. Asante kwa baraka na neema zako. Asante kwa wema na fadhili zako. Umekuwa nami kwa mazuri na mabaya. Niwezeshe nikupende zaidi, nifuate ahadi zako, kwani uko na mipango mema kwangu. Amina. Dial *811*404# to get Mungu as your skiza tune. Hambire na family imwe kwina muthuri mwega muno munyitirire no thutha wa gikeno o giothe goodbye mathengi hakoragwo na thirihithanie ihinda ria kwihithanira thiu ndenda unjire kana wi thiini wa relationship ino wece ni ndi ciothe wendo made for each other wina ngoma urato githimo no kwera ndiretha wira ni ndutindaga ukomete ekuhaki ni ndiu ikuria ri family kigayukanio ni urahurire ndati dona na black eye niki gitumaga wikirie thire ire hiko ciothe we anku naguo uma ukirega kuhithika ndio tuire umuhuraga we ni mukaga jia mukaga wikaraga hao gecia tutiwe niki wika mugunda-ini ucio wa futi kuthio gathika andu arikia kumoraga muthako no hindi wa njia utire mundu uingiraga raini yakwa aga survive kanya gatune utithie wira na niguo muthoni agwite nawe ndirari hakuhi kuragwo ni undu wa kambuni ino ndiramaka thabari no irathie na mbere Madam, ni riu ndina muthuri wakwa no menye andoraga na njira njega undu ucio ni muiganu we wona atia ni hathaka we urenda kumbarira muiretu ucio uria weiguaga ni uramenya ni ndirutanĩirie muno na kuma rucio tukuo tutu tumini we ndugekire umenye ati we muiretu ukilipa na Airtel Money unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sinimina kushow. gicunjĩ gĩa gatatũ tũgũkundaga tũmaĩ na nĩ getha tũte gũcokereria thĩinĩ wa studio mbethe mwĩroreri tũkũririkanagia ũhoro wa kũnyua maĩ good ona Dr. Nyuke nĩtwekaga kũgweta ũhoro wa maĩ na ũmũthĩ tũrathiĩ na mbere na gĩcunjĩ gĩa kerĩ kĩa functions of the brain kana mawĩra marĩa maritũ mũno makĩria makoragwo makĩrutwo nĩ ũhoro wĩgiĩ hakiri na nĩmo tũrarĩrĩria mũthenya ũmũthĩ na Dr. Nyuke nĩ neurosurgeon rĩmwe mũtwĩraga maĩ nĩ mega thĩinĩ wa mwĩrĩ mothe na nginya mũgatwĩra na maĩ rĩmwe thĩinĩ wa hakiri but on the other side mũgatwĩra maĩ no mathũkagie hakiri. How does it affect the brain? Ũngĩnyua maĩ mũno rĩ no dilute cumbĩ wa mwĩrĩ okay wa dilute cumbĩ wa mwĩrĩ rĩ maĩ handũ ha kuma ũkambĩrĩria gwĩka atĩa makambĩrĩria kwa accumulate maigua rĩu higo cingĩremwo nĩ kũruta maĩ macio rĩ rĩu maĩ macio nĩ ma accumulate ũgakorwo na tũmĩtaga edema rĩngĩ ũkorwo na magũrũ nĩ maraimba rĩngĩ ũgakorwo ona mahũri mena maĩ ĩtagwo pulmonary edema na ũkagĩa na brain swelling maigua rĩu no ĩyo nĩ excess extreme
hakiri mwĩrĩ witũ wothe rĩ, it is about 70% water. Koguo nĩgetha tweherie gĩko kĩrĩa kĩrĩ mwĩrĩ rĩ, we need to drink water nĩgetha ĩkahota gwĩka atĩa, to wash off. Two, maĩ marĩa marĩ thĩinĩ wa hakiri nĩ maĩ special water ĩyo ĩtagwo cerebrospinal fluid that is made by the cells cia hakiri. So koguo macio ti maĩ ma rũĩ. That is water. That is a special water that is ĩrahũthĩrwo to drive the normal functions cia tombo. Okay, normal functions of the brain cia safe. Yes. Na rĩmwe mangĩingĩha nĩ moru? Mangĩingĩha nĩ moru, hangĩkorwo hena blockage nĩ ũru tondũ nĩ tũkũgĩa na hydrocephalus. Hangĩkorwo matira-absorb wega nĩ ũru tondũ hĩndĩ ĩrĩa hena blockage tũmĩtaga obstructive hydrocephalus. Hĩndĩ ĩrĩa matara-absorb wega tũmĩtaga communicating. So maũndũ macio merĩ rĩ, no ũthiĩ wĩrwo mwana ena communicating kana ena obstructive tondũ rĩngĩ nĩragĩte meningitis, the brain ndĩngĩhota ku-absorb kana mũndũ nĩara-bleedĩte, so kana mũndũ nĩagĩkũrire, nona. So the area ku-absorb maĩ gĩka atĩa, ĩgatuĩka affected. Ũkagĩa na makambĩria accumulate in that way. Hĩndĩ ĩrĩa mũkoragwo mũkĩruta maĩ maya weta cerebrospinal fluid, nĩ mĩrimũ ĩrĩkũ mũkoragwo mũkĩrora kuma maĩ-inĩ maya? Tuge angĩkorwo na hydrocephalus na rĩngĩ ũkorwo nĩ harĩ na infection, nĩ twaraga maĩ macio tũgathima kana mena infection kana mena, angĩkorwo nĩ ũra-suspect harĩ tumors cikoragwo thĩinĩ wa hakiri, nĩ tũthimaga kana ciĩna those cells. Maĩ maya nĩ mathimagwo cumbĩ, andũ mena meningitis cukari nĩ ũkoragwo wĩ thĩ, so harĩ indo nyingĩ atĩ nĩ gwĩka tiga rĩu kũrora ĩyo microscope rĩ, yani the composition ya maĩ maya nĩ ũkũrora kana hena mĩrimũ. Kwĩna viral infections ciku affect the brain and the spinal cord, na nĩ harĩ immune diseases or immunodeficiency diseases ũngĩhota kũrora na maĩ macio. Ũguo nĩ medium ĩgũtwĩtĩkĩria kũrora mĩrimũ mĩingĩ. Yes. Okay. Nĩ ndanaigua kana he tata ndanatwara thibitarĩ ngaiguĩrwo ena brain atrophy. Nĩ kuga atĩa? Brain atrophy nĩ wega wambui nĩ affectaga andũ makinya mĩaka igana ũna. For most andũ aingĩ o ũrĩa tũrakũra rĩ, o ũrĩa ũrona mwĩrĩ nĩ ũrathiĩ ũgĩitaga maĩ rĩ, ona hakiri cithiaga cigeka atĩ cigaita maĩ na cells imwe cigathiĩ cigĩkaga atĩ cigĩkuaga. Ũkona rĩu mũndũ nĩ ambĩrĩria gũcoka kana, yambagĩrĩria na mũndũ ũkona mũndũ nĩ ambĩrĩria gwĩthugumĩra hihi, kana nĩ ambĩrĩria gũkorwo nĩ arariganĩrwo, ndũramenya andũ aku, ona rĩu ũguo tondũ hakiri nĩ ciambĩrĩria, cells nĩ ciambĩrĩria gwĩka atĩa, kũnyiha. Hakiri icio thĩinĩ wa na kĩongo gĩkĩ rĩ, the skull ndĩcenjagia, rĩu no hakiri cikoragwo ciĩ nini thĩinĩ, gakorwo ihana ta kanyamũ karĩa kangengere, pendulum, na nĩkĩo ũngĩthiĩ rĩngĩ ũgwe at that age kana ũgũthe mũrango nĩ kũgĩa na hematoma ĩrĩa twĩtire subdural hematoma nĩ ũndũ wa minor trauma. No njuge atĩrĩrĩ, kũrĩ andũ amwe makoragwo na thĩna ũcio wa brain atrophy yũkaga mbere. Wa mbere angĩkorwo mũndũ nĩanyuaga njohi rĩ, mũno rĩ, nĩ kũgĩa na brain atrophy tene. Memory loss kũra kwa icio wagĩa na brain atrophy, memory loss na kwaga coordination ya maũndũ. Koguo nĩ wega kũ-balance excess ya njohi na those na bangi na indo ici cia stimulants. Two,
Angĩkorwo wĩ environment ũtarahũthĩra hakiri ciaku rĩ, the brain will get into atrophy faster. No angĩkorwo nĩ ũrutithagia hakiri ciaku wĩra, nĩ ũroka ũgathoma ngathĩti, ũkaigua crossword, the simplest, nĩ ũrandĩka your scripts, ũrandĩka your scripts, you know, you are making your brain work active. Nĩ ũra exercise, so you are feeding the brain with fresh blood and oxygen. You are nĩ weka tũmaũndũ twa discovery, koguo nĩ ũrahota hakiri ciaku nĩ ĩrahota gwĩciria extra. Yani you are engaging your mind. Nĩ ta gwĩkĩra new software into this CPU. So if you don't put new software into the CPU, tuga CPU ĩkaga atĩa? The central processing unit, the CPU. If you don't new software, area githe ndĩgũkũra na githe ndĩgũkĩra mone wĩra. It's the same thing. Yes. Okay. Nĩ tũkũnyaga handũ tũkona rĩrĩ ndagĩtarĩ, na ciũria ici ciothe ndĩrakũria tondũ nĩ ndĩcionaga na andũ magacoka magatũ-trust gũtũũria tũmũrie. So Parkinson's disease, schizophrenia, dementia, Alzheimer's, na mũrimũ ũngĩ wĩho we nĩ ngũririkana tũgĩthiaga na mbere. Ĩno yothe nĩ related na brain, apart from mũndũ ena gĩthiaga gwĩ psychiatrist, nĩ egũbatara gũka kũrĩ neurosurgeon. Ĩyo wagweta rĩ, tũmĩtaga neurodegenerative disease. Neurodegenerative. Yani nĩ mĩrimũ ya gũkorwo atĩ harĩ cells cirakua na ihenya. Some of them are made worse nĩ gũkorwo hena a genetic linkage. Indo ta Alzheimer's, Parkinson's disease, ũgakorwo onaho nĩ harĩ na familial, harĩ mũndũ wa family warĩ na Parkinson's. Rĩu ũkona kũringana na ũrĩa na nĩ ũrĩkũ ũkona ta Parkinson's nĩ ĩkoragwo na tremors na rĩu slowness ya gwĩka maũndũ and thought. No mũndũ ũcio nĩ aramenya ũrĩa araiga. That is different from somebody who has dementia. Dementia where you rĩngĩ mũndũ ndaramenya ũrĩa areka, even the thinking capacity is less. So na rĩu mũndũ onekana nĩ neurologist kana kana mostly neurologists kana even physicians, tondũ indo ingĩ nĩ makĩonaga nĩ ũkũmenya this is ta dementia, but if you angĩkorwo nĩ ũrenda kũmenya nĩ ũrĩkũ rĩ, wakĩmũtũma kũrĩ neurologist, tondũ nĩ mekũboro mũndũ ũcio. Maita maingĩ nĩ tũthiaga tũkona andũ mererwo mena dementia, no wahũra mbica ũkona hena kĩndũ twĩtaga normal pressure hydrocephalus, na rĩngĩ wona twekĩraga kamũbira kau, ũkona mũndũ nĩ acenjia, nĩ atiga gwĩthugumĩra, memory nĩ yacenjia, nona akorwo nĩ gũthiĩ rĩu nĩ arambĩrĩria gũthiĩ straight. Koguo he bata before tuge mũrimũ ũyũ nĩ ũyũ rĩ, nĩ wega gwĩka test icio. Aigua rĩu ũndũ ũrĩa mĩrimũ ta Parkinson's nĩ rĩ ndawa. Nĩ heagwo level dopamine, ũiguaga andũ maheagwo level dopa kana magekĩrwo waya cia gũ-stimulate hakiri, ĩtagwo deep brain stimulation. Na rĩngĩ ũkona mũndũ nĩ ahota kũ-lead a normal life. Koguo kũringana na mũrimũ ũrĩkũ wa hakiri wĩkuo rĩ, some nĩ cirĩ remedy. Rĩngĩ remedy ĩyo no ĩkorwo ĩna goro, it's not available to everyone. Nĩiguaga andũ mathiĩ India magekwo operation ta icio cia gwĩkĩra deep brain cia gũ-stimulate hakiri. No rĩu maũndũ macio kwĩ mamwe ona mabũrũri ta America, nyamũ ta Alzheimer's, mĩrimũ ĩyo ona technology ĩrĩa menayo, we have not found
a cure. So hari ta supplements kido itugenyuaga uguo to keep our brains alive. Tariu dagitari wa mahidi Dr. Shege jiguaga gitura keep your joints moving so how can we keep our brains moving like very it will not cost you anything. You just need to wake up in the morning, do a 2-kilometer walk huh? You know, you walk tikohana story huh? You do you walk 2 kilometers in a day. That helps a lot of your brain to get food. Blood is pumped into the brain with fresh oxygen. When you are out, you're breathing fresh air. The environment is good. So your mind is alert to things around you. So that's the first thing. Very inexpensive exercise. Thank you, Dagitari. Oguo tu na guthoma no atwira. Oguo tu na nature. And then you don't never do anything in excess. Yes. Good. Dr. Nyeke turikane kure tugikora. Na gabu tukoragwo hale mwana wa Kamakis hale Ruiru ne hoto na thibitari egwitwo BSR Hospital. Thank you so much. Na ithuĩ tukoragwo gũkũ Communication Center, Royal Media Services, gũkũ kwa Inooro TV. Na ũcemanagia na ithuĩ thinacara cia hwaĩ-inĩ thaa thita ũtukũ tũgagũcokera tabarĩra ĩno na YouTube na Viusasa, social media handles guothe nĩ ũgũtũkora. Na nĩtũkũririkanagia atĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo. Kĩũria gĩakwa gĩkorwo nĩ ngwĩrire atĩ 22488 nĩ ũkĩte. Nĩtũrĩgĩa na kahinda ga gwĩta Dr. Nyoike. Rĩu kĩrĩa we ũrĩtie tũgĩe na kahinda tũkamũria agatũcokeria ũkahota gũtaũkĩrwo makĩria nĩ ũrĩa hakiri ciaku na brain cirutaga wĩra. He kaũndũ ũtakariganĩrwo athomithirie atĩ brain kana tombo nĩ tangible no hakiri ndũngĩcihinyita na moko nĩ senses. Bye bye. God bless you.